හරි. ඉතින් අපි දන්නවා කම්පියුටර් නෙට්වර්ක් එකක් හදන්න නම් අපිට ඩිවයිස් දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ දෙක මොකක් හරි මීඩියා එකකින් කනෙක්ට් වෙන්න ඕනේ. එතකොට කම්පියුටර්ස් දෙකකට වඩා වැඩි ගාණක් එනවා නම් අපි කිව්වා මේ විදිහට කනෙක්ට් කරන්න බෑ අපිට. එතෙන්ද අපිට පාවිච්චි කරන්න ඕන ඩිවයිස් කීපයක් තියෙනවා නම් ස්විච් එකක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. එතකොට මේකට තමයි මේ ඩිවයිස් කනෙක්ට් වෙන්නේ. හරි. එතකොට ඒකදී අපි කතා කරා සාමාන්‍යයෙන් කනෙක්ට් කරන්න මීඩියා පාවිච්චි කරනවා. ඒකට සරල නෙට්වර්ක් එකක් හැදුවොත් අපි හිතමු අපිට මුලින්ම තියෙන්න ඕනේ කම්පියුටර්ස්. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේ කම්පියුටර්ස් ටික කනෙක්ට් කරන්න ස්විච් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට අපි මේක බිල්ඩින් එකක් ඇතුලේ තියෙන නිසා මේකට පාවිච්චි කරනවා fiber optic cable මෙන්න sorry UTP cable unshielded twisted pair cable මෙන්න මේ කම්පියුටර්ස් ස්විච් එකට කනෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේක ලෝකල් ඒරියා නෙට්වර්ක් එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකදී අපි කතා කරා මේකේදී ඇතුලේ අඳුර ගන්න IP address පාවිච්චි කරනවා කියලා. So everyone, normally if we have multiple computers, two or more computers, we have to use a switch to connect these computers to a network or to network these computers. So inside a building, to connect computer with the switch, we use copper cables, copper twisted pair, unshielded twisted pair cables. Using those, we can connect these computers to the switch, and after that, we can create a network. After that, if we need to connect this with internet, we have to use another device that is called a router. We are going to use a router. Again, to connect our switch with the router, we also use UTP cables. And after that, this router will connect with another router of our service provider, internet service provider. So that can be SLT, Dialog, Mobitel, Suntel, like that. There are so many internet service providers. So they also use routers in their edge. Here actually, this internet is a collection of network built up with routers. So these are connected together. So internet is this kind of a network of routers. ISP means internet service provider. ISP, internet service provider. Right. Then here, this is our office area, let's say, or the home. So from here, this is our building. So we call this a LAN. මේ router එකේ මේ පැත්තේ එනකට switch එකක් කරා connect කරන area එකට අපි කියනවා LAN එකක් කියලා. මොකද LAN කියලා කියන්නේ? LAN is the local area network. So a network connected with a switch is called as a local area network. So this is the outside network. So then to connect our router with our internet service provider, normally we use, nowadays we use actually fiber cable. So here a fiber cable will be drawn from our router
to the internet service provider's router. Then children, what this to identify the computers in our network, normally we use IP addresses. IP address. So there are several type of IP addresses, but for our understanding, just for our example, we shall use an IP address here. I'm going to use 192.168.1.1. 192.168.1.2. So like that, for all these computers, we have to give IP addresses. Right? How these IP addresses is formed, we are going to discuss next day, that means tomorrow, right? Up to now, just get to know that IP address is something written using these decimal numbers, and those are separated with dots. අපි IP address එකක් කියන එක සාමාන්‍යයෙන් ගන්නතොත් එහෙම මේක decimal numbers හතරක් dot වලින් වෙන් කරලා තමයි අපි ලියන්නේ. ඒක කොහොමද මේක හැදෙන්නේ කියන එක අපි චුට්ටක් තව ඉස්සරහට කතා කරන්නේ. දැනට idea එකක් ගන්න මේකත් අර phone number එකක් වගේ අපිට machine එකක් computer එකක් අඳුර ගන්න පුළුවන් විදිහේ number එකක්. හරි. ඊට පස්සේ මේ computer එකක් individual computer එකක් ගත්තොත් මේ individual computer එකක් identify කරගන්න එහෙනම් තියෙනවා ක්‍රම තුනක්. So to identify your individual end device, so these are called as end devices. Identify this kind of end device. We have three methods, right? One is host name. The other method is IP address. The next one is MAC, Media Access Control Address. So then, to communicate in a network, normally the computers use these IP addresses and this MAC address. Normally, inside a local area network, the communication will be made using the switch, and switch use these MAC addresses. But when you're going to connect with outside computer, IP addresses are used. So IP address එක තමයි මෙතන මේන්ම identifier එක. හැබැයි මෙහෙම එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේකට අපි කියනවා logical address එකක් කියලා. මේකට කියනවා physical address එකක් කියලා. Physical address. ඒකට හේතුව තමයි මේ logical address එකක් මේ computer එකට දෙන්න පුළුවන් අපිට ඕනම address එකක් assign කරන්න පුළුවන්. අපේ network එක අනුව අපිට address assign කරන්න පුළුවන්. So IP address is called as a logical address. That is because the administrator or the operator is the one who going to assign this address or the IP address to the computer. මේ IP address එක computer දෙන්නේ ඒකේ වැඩ කරන කෙනා. එහෙම නැත්නම් ඒක train administrator. But this MAC address is given by the manufacturing company. MAC address එක මෙයාලට දෙන්නේ manufacture කරත් නැත්නම් හදන company එකෙන්ම තමයි MAC address එක දෙන්නේ. So again children, in a computer normally these computers have network interfaces cards. Here the network interface card. So this cable is connected to the network interface card. So these network interface cards have this MAC address. So මෙන්න මේ network interface card එකේ තමයි MAC address එක තියෙන්නේ අතර. switch එකට ගත්තොත් මෙයාගේ මේ වගේ ports තියෙනවා නම් 24ක් මෙයාට MAC address 24ක් තියෙනවා එතකොට. අපි computer එකක් වගේ ගත්තොත් තියෙන එක device එකයි නැත්නම් එක port එකයි එහෙනම් යාට එක MAC address එකයි. switch එකක් ගත්තොත් යාට 24ක් නම් port තියෙන්නේ MAC address 24ක් තියෙනවා. So everyone, this interface, right? This is called the NIC, network interface card. So normally the MAC address is given to the network interface card, not to the device. But here, see. So this IP address is given to the device. This is given to the device. And this MAC address is given to the network interface card. So then if we are using a switch with 24 ports, then it will have 24
MAC addresses. Okay, then so those are the identifiers of a computer. So, however, this is how we are going to create a simple network which has internet connectivity. So this is internet, right? So today we're going to specially discuss about this IP addressing, how this happens, and what are the protocols related to that one. Everything, everyone, is that clear? හැමෝටම පැහැදිලිද ප්‍රශ්න තියෙනවද ඔයාලට අහන්න? හරි. හරි. එතකොට අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත protocol එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Last day we discussed what is a protocol. So protocol is a set of procedures and rules defined for to accomplish a task. මොකක් හරි මේක දෙන task එකක් කරගන්න විදිය නැත්නම් procedures මේවා විස්තර කරලා තියෙන විස්තරයකට අපි කියනවා protocol එකක් කියලා. protocol. ඒකට ඒ වගේ protocols ගොඩක් networking වලදී භාවිත වෙනවා. අපි ඒතකොට එකෙන් කීපයක් තමයි කතා කරන්න යන්නේ. So protocol is a set of rules or procedures which are described about achieving a task in a network, in a particular network. එතකොට ඒක ඊමේල් එකක් යවනවා වෙන්න පුළුවන්, වෙබ් ඇඩ්‍රස් එකක් බලනවා වෙන්න පුළුවන්, කම්පියුටර් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඒක පොඩි ටාස්ක් නේද? මේ ටාස්ක් වලට අදාළව protocol develop කරලා තියෙනවා. So protocols are developed for specific tasks to be achieved through a network. So that can be a sending email, that can be sending a voice message, again downloading a file, right? Again surfing web, remote access. So like that there are several protocols. So in these protocols they describe how that activity can be achieved through the network. So that network එක කරා මේක කරගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මේක විස්තර කරන්නේ. Protocol suite is a collection of protocols. So it's a collection of related protocols. So TCP/IP is such a protocol which describe how a computer can be identified in a network and how data can be transmitted from one computer to the another. So those are the relevant protocols attached with this TCP/IP protocol suite. So TCP/IP කියලා කියන්නේ transmission control protocol and internet protocol. So මේ දෙකෙන් කරන වැඩේ තමයි network එකක් ඇතුලේ computer එකක් identify කරගන්න එක, අඳුරගන්න එක සහ net එක computer එකකින් network එක කරහා තව computer එකකට data යන්නේ කොහොමද කියන එක විස්තර කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ TCP/IP transmission control protocol and the IP protocol, internet protocol කියන protocol suite එක ඒ දෙක තුනම අඩං වෙන protocol suite එක ඇතුලේ. ඒතර internet protocol එක නැත්නම් IP protocol එකෙන් කරන වැඩේ තමයි මේ computer එකක් uniquely identify කරන්නේ කොහොමද network එකක් ඇතුලේ කියන එක තමයි විස්තර කරන්නේ. The current IP protocol, so IP protocol describe how we can identify a computer in a network. So how to name the computers, I mean giving address to the computers. Right. Then in every computer, every device, even in a mobile phone as well, you can set these IP configurations. So in an IP configuration, there are 4 basic requirements. You can see in this diagram. So every computer must have an IP address and a subnet mask to connect to a network, to communicate in a network. So අපි ඇතුළත් කරන්න යන
IP configurations. එක කම්පියුටර් එකකට අපි දාන IP configurations තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේ අපි ප්‍රධාන වශයෙන් හතරක් දෙන්න වෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් network එකකට කම්පියුටර් එකක් කනෙක්ට් කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම IP address එක සහ subnet mask එක දිය යුතුයි. default gateway සහ DNS අපිට ඕන වෙනවා. අපි මේක local area network එකකින් එළියට යනවා නම්. So children, initially we need IP address and subnet mask to connect or communicate the computer with another computer in a local area network. Those two configurations are enough. But if we're going to connect to the internet, that means we are going to go out from our network. Then we need default gateway and the DNS. So we'll discuss about DNS later. So however, these four configurations must be there in a computer to access internet or to connect with the network. So network එක connect වෙන්න නම් මේ කියන configurations හතර අපි දාලා තියෙන්න ඕනේ computer එකකට. එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේක සාමාන්‍ය network icon එක computers ගත්තාම මේ network icon එක දකුණු පැත්තේ icon එකක් විදිහට පෙන්නනවා. මෙතන අර monitor එක icon එකක් පෙන්නනවා ඔය සමහරවල් දැකලා ඇති. නැත්නම් Wi-Fi connect කරලා දිනවා නම් Wi-Fi icon එක පෙන්නනවා. So in right bottom corner of the computer, you can see the network icon. So normally if you are connected to a wired network, here a monitor icon of a monitor will be displayed. And if you are connected to Wi-Fi network, then Wi-Fi sign is there. Wi-Fi symbol is there, right? So however, you can go to network and internet settings in your computer to find these network configurations, right? So මේ network configurations අපි දෙන්නේ මෙන්න මේ network and internet settings කියන window එක හරහා. ඔයාලට ඕනම computer එකක network and internet settings වලට යන්න පුළුවන්. ඒකේ ඔයාලා දකිනවා මේ ethernet කියලා එකක්. ethernet කියලා කියන්නේ wired network එකට. අපි අර network interface card එකක් නැත්නම් wired network interface card එකකට RJ45 connect එකක් කරහා copper cable එකක් connect කරලා යනවා නම් ඒකට අපි කියනවා ethernet කියලා. ethernet කියලා කියන standard එකක්. ඒ තමයි wired network එකට දෙන standard එක. ඒතර මේක තමයි එතන දකින්න හම්බ වෙන icon එක අපිට. ඒවා ethernet icon එක. ඒතර මම මේ ethernet connect click කරොත් ඔයාලට පේනවා මේකේ configurations දාලා තියෙන විදිය. IP assignment manual කියලා තියෙන්නේ. ඒක මොකක්ද කියන එක මම ඔයාලට ආයෙත් ඉදිරියට පැහැදිලි කරන්නම්. So children, these are my IP configurations. If I want, I can edit them, right? If I click here, I can edit the configuration. You can see what are the requirements: IP address, subnet mask, gateway, and the DNS. So those are the basic IP configuration. So you can make any change to these numbers because these are logical addresses. It's a logical address. That means anyone can change this. But there are some rules when you're going to connect to a network. So we're going to again learn them later. So however, what you must understand is these are the main four configurations that we have to provide to a computer in order to connect with the network. So network එකට connect වෙන්න නම් අපේ computer එක network එකට communicate කරන්න නම් අපි ඒකට මෙන්න මේ කියන details දෙන්න ඕනේ. එතකොට subnet mask කියන එකෙන් අපි දැනට සරල අදහසක් අරන් ඉස්සරහට යමු. මොකද අපි subnet mask එකක වෙනමම කතා කරනවා. මම හිතන්නේ අපි හෙට දවසේ බැරුණොත් අපි ඊළඟ දවසේ තමයි ඒක දෙක කතා කරන්නේ. එතකොට subnet mask එක ගැන අපි දැනට සරල අදහසක් ගමු. subnet masking කියන්නේ IP address එක network එකට අයිති වෙන්නේ මොන කොටසද කියන කාරණය. So children, we are going to have a brief understanding about this subnet mask because we are going to discuss about subnet mask in detail next day. So until that, we are going to have a simple idea.
So normally you can see this network that is 172.16.240.1, and you can see the subnet mask 255.255.0.0, right? So this 255 means normally in the IP address, the minimum number that we can write or we can use is 0. The maximum number is 255, right? So this part can have a value in between 0 and 255. That is because IP address is a 32-bit long address and every 8 bits are separated by a dot. So here we have 8 bits. If we convert these 8 bits to decimal, this is the number we can have. So children, each part of this IP address must contain a value between 0 to 255. Right. Subnet mask is different than like that. එතකොට එහෙනම් අපි IP එකක් ගත්තාම මේකේ තියෙන්න පුළුවන් නම්බර් එකක් 172 sorry 0.255යි අතර නම්බර් එකක්. හරි. ඒතර මෙතන 255න් කියන්නේ මේ සබ්නෙට් මාස්ක් එකේ 255න් කියන්නේ මෙතන තියෙන බිට් 8ම නෙට්වර්ක් එකට අයිතියි කියලා. එහෙම නැත්නම් අපිට වෙනස් කරන්න බෑ කියලා. අපි එහෙම අදහසක් ගමු මුලින්. So this 255 indicates that this number can't be changed by the users. Right. Again, this 255 also indicate that this number also can't be changed. This should remain it is, as it is. මේ 255 කියන සබ්නෙට් මාස්ක් එකෙන් කියනවා මේ සබ්නෙට් මාස්ක් එකෙන් කියනවා මෙතනින් මේ 255 තියෙන තැන් ටික මෙන්න මෙයයි මෙයයි. ඒ විදිහටම මේ නෙට්වර්ක් ඇතුලේ තියෙන්න ඕන කියලා. මෙන්න මේ දෙක අපිට ඕන දේ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ මොකද 0 තියෙන්නේ. So 0 කියලා කියන්නේ අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියන්නේ. හරි. අපි තව චුට්ටක් මේ පැහැදිලි කරගමු. මාර කලින් ගත්තා වගේ අපි නෙට්වර්ක් එකක් ගත්තොත් මම මෙයාට දෙනවා නම් 172යි එකසිය 72යි 16යි හිතමු මේ දීලා තියෙන දෙන්නම් 240යි 1 කියලා. එතකොට මම මේ කම්පියුටරටත් IP එකක් දෙනවා නම් මම මේකට දීලා තියෙන 102 16 241. සබ්නෙට් මාස්ක් එක දීලා තියෙනවා 255යි 255යි 0.0. දැන් මේ කම්පියුටර් IP එකක් දෙනවා නම් ඒකටත් මම දෙන්න ඕනි අනිවාර්යයෙන්ම 172යි 16. ඒතර එකකට එහෙම දුන්නා නම් මට ඒක වෙනස් කරන්න බෑ ආයේ. මෙයාට මට මෙතනින් එහාට ඕනම එකක් දෙන්න පුළුවන් මම දෙනවා 100යි 50යි කියලා. Again, subnet mask should be 255.255.0.0. Now you can understand, if I give 172.16.240.1 and subnet mask as this one, the meaning of that is I must use 172.16 number in every IP address in my network. So here again I can give any IP address. So 172 and 16 must be there because subnet mask is 255.255.0. Here I can give any number. I'm going to say 1.1. Zero, zero, right? So then there are several rules you can see in a local area network LAN.
In a local area network, the subnet mask must be same in all the computers. You can see. ඒතර අපි නම් LAN එකක් ඇතුලේ computers එකට connect කරනවා IP addresses දෙනවා නම් මේකේ තියෙන මේකට අපි භාවිතා කරන subnet mask එක මොකක් හරි එක හැම එකෙම සමාන වෙන්න ඕන. හැම එකක්ම සමාන වෙන්න. ඊළඟට subnet mask එක අණුව තීරණය වෙන IP එකේ තියෙන fixed values. Right? So you can understand that if we are going to connect computers to a network and assign IP addresses, there are several rules. One is the subnet mask we have used in one computer must be similar with all the computers. The same subnet mask should be same in all the computers in one network. එක network එකක් ඇතුලේ ගත්තාම සමානයි. ඒතර තව network එකක ඊට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපි switch එකට connect කරපු computers එකක් මේ වගේ ගත්තොත් එක network එකක් ඒක සමාන වෙන්න ඕනේ. Is that clear everyone? පැහැදිලි නැත්නම් අහන්න ආයෙ හරිද? ඊළඟට මෙන්න මේ subnet mask යනුව තීරණය වෙන මේ value එක. මේකත් හැම කම්පියුටර් එකකම සමාන වෙන්න ඕන. අපි ඒකට කියනවා network portion එක නැත්නම් network segment එක කියලා. IP address එක තියෙනවා. ඔයාලට වෙන 102.16 102.16 102.16 ඒක සමාන වෙන්නම ඕනේ. හරි අපි තුමු මෙහෙම. අපි IP address එකක් දෙනවා. එකසිය හැත්ත දෙකයි 16යි එතකොට අපි ඒකමයි දුන්නේ 240යි 1 අපි මෙතන දුන්නා කියලා 255යි 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 බිංදුව කියලා. So children, what should be the other IP addresses then? අපි ගත්ත rules එක මොනවද? අපි හිතමු මෙහෙම අපි IP එකක් දෙන්න යනවා. 172.16.240.1 and subnet mask is 255.255.255.0. Then what should be the IP address we should give to the next computer? You can answer now. Tell me the IP address and subnet mask. හරි. ඒතර ඔයාලා බලන්න මම එකකට දුන්නා 102.16 241 කියලා subnet mask 255 255 255 බිංදුව. හරි. reply කරන්න chat එකේ ඔයාලා suggest කරන IP address එකක් ඊළඟ machine එකට. Sarun, correct? Right. What about others? Please suggest. So දැන් මේ කියපු කාරණා දෙක ඔයාලට තේරුණා නම් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මෙතෙන්ට IP address එක suggest කරන්න. මම කිව්වේ subnet mask අපි දෙන එක හැම එකම සමාන වෙන්න ඕනි. subnet mask එකේ 255න් කියනවා එතන ඊට තියෙන අදාළ IP address එකේ part එක වෙනස් කරන්න බෑ. That is belong to the network කියලා. So then subnet mask should be same and the fixed segments of the IP address must be same. The network part of the IP address should be same in one network. Those are the rules. So then, please suggest me an IP address and a subnet mask for the second computer.
Aisha, the IP address is wrong. Others, please reply. Okay. So IP address should be the subnet mask indicates here we have 255.255.255. That means the relevant component of the IP address also must be same. අපි කිව්වේ subnet mask එකෙන් කියනවා නම් 255 කියලා ඒකෙන් අදාළ වෙන්නේ අපි මේ දුන්න IP එකේ තියෙන network portion එක fix ඒක වෙනස් කරන්න බෑ අපිට. ඒකම use කරන්න නැවත සමාන වෙන්න ඕන කියලා. So this subnet mask indicates that the relevant segments of the IP address must be same in the entire network. So then we can use here 172.16. Again, we must use 240. And this number we can change. So because subnet mask is 255.255.255.0 now. So this means this part also same with the previous one. So අපිට මේ 240 වෙනස් කරන්නත් බෑ. ඒකත් එහෙමම තියෙනවා. මොකද ඒකත් subnet mask එකට අයිති. එහෙනම් මෙතෙන්ට you can suggest now. One IP address. Okay, I'll keep explaining. So you can use 172.16.240 and something. Right? Subnet mask 255.255.255.0. එතකොට මේක අනිවාර්යයෙන්ම fix තියෙන්න ඕනේ network එකක් ගත්තාම. ඒතර තමයි මෙයාලට මේ අතර communicate කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒතර අපි computer එක network configuration හදන්නේ මෙතනින්. හරි. ඒතකොට පේනවා මේකේ IP address එක 192.16.254.1 කියලා තියෙනවා. ඒතර ඒක සාමාන්‍යයෙන් indicate වෙන්නේ binary number එකක් විදිහට we can see here. 172 is converted to binary. Actually, the binary number is there in the computer. So for our reference, we use this decimal value. එතන computer එකේ මේක තියෙන්නේ bit 32ක number එකක් විදිහට. So in computer, the IP address will be remain as a 32-bit address. Separate here for our reference, we separate that by a dot and indicate in this way. So normally, this IP address can have a number between 0 to 4 billion. එතන මේකෙන් අපිට බිලියන 4ක් විතර වගේ කිනකට වෙනස් addresses දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. About this subnetting, we are going to discuss later. Okay. Earlier I told you if you well, earlier I told you to install packet tracer into your computer because we are going to use this packet tracer as a simulator for our network configurations. So, අපි network configurations කරන්න simulator එකක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා Cisco packet tracer කියන tool එක. ඒකෙන් තමයි practicals කරන්නේ. ඒකට අපිට ඇත්තට මේකේ ඇත්තම computer විදිහට මේ device වැඩ කරනවා. ඒකට අපිට connect කරන්න පුළුවන් cables තියෙනවා. ඒ වගේ අර ඇත්තම environment එක කරනවා වගේම simulator use කරලා අපිට practical කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. So children, we are going to use packet tracer to practice networking and how we can connect computers, how to configure them like that, everything we're going to discuss using packet tracer. Right.
right? You also can download with me and install packet trace if you don't have. Packet trace install කරගන්න විදිය මම කතා කරමු. You can search Cisco packet tracer. Again, that is given in the original, I mean, Cisco network as well, but it will be easy for us to download from a third party network. So මේක අපිට Cisco ලාගෙන් download කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඊට වඩා මේ third party network එකෙන් download කරන එක ලේසි. You can use the later download latest version. If you are using Windows 7, again, yeah, this version works with the 7 as well. So after downloading, you can double click and run the software. Save, next. Right, that will not take too long to install. So very quickly the program can be installed. ඉතර බර ලොකු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් නෙමෙයි ළමයි හින්දා ටග් ගාලා ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන් ඔයාලට වගේම ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒතර තාමත් ඔයාලා කම්පියුටර් වල දාගත්තේ නැත්නම් ඉක්මනින් දාගන්න. අපි ඒතර අද දවස් සහ හෙට දවස් භාවිතා කරනවා. මේ Cisco packet tracer පාවිච්චි කරලා network configurations කරන්න සහ මේකේ තියෙන features අඳුර ගන්න.
Okay, so give me 2 minutes to configure packet trace. I'll show you then. Right. Until that, you can download and install packet trace into your computers. Right. So when you open packet trace, that will direct you to this login window normally. So in the previous versions, you can click guest accounts. So the guest accounts are there. But if you have installed the latest version, you have to log in. And again, you can use your Google account to log into the packet trace. So ඔයාලට packet trace install කරද්දී software install කරාට පස්සේ run කරද්දී මේ වගේ login වෙන්න අහනවා. ඒතකොට ඒකෙදි පරණ නැත්නම් 7 වලට පහළ versions වල ඔයාලට click කරන්න තියෙනවා guest login කියලා එකක්. ඊට පස්සේ 8 වලට එනකොට ඔයාලට Google credentials දීලා log වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මම මේ Google credentials පාවිච්චි කරනවා මේකට log වෙන්න. You can click continue with Google and you can select the email account. Right, children, when login process completes, you can use this window. This is the newest version. To login, you can select Google login. So then it will identify yourself and allow you to log in. හරි එතකොට ඔයාලට packet trace software එක download කරලා install කරගන්න පුළුවන්. කරගෙන මේ විදිහට ඔයාලට open කරගත්තකි. ඒකෙදි ඔයාලට login වෙන්න අහන login වෙද්දී ආදී skill user skill for all කියන තැනින් යන්න. ඊට පස්සේ login වෙන්න එන window එකේදී login through Google
login with Google කියන select කරන්න select කරලා ඔයාලගේ email address එක සහ එතන තියෙන username password email address username password දෙන්න. එතකොට ඔයාලට ලේසියෙන් මේකට log වෙන්න පුළුවන්. So everyone, you can download Packet Tracer and install that one. After that, when you're going to open, it will ask to log in. So then you can use your Google credentials. So there is option called login with Google. So then you can click that, and after that you can sign into the Packet Tracer software. Right? Then I'll give you a brief introduction about the interface. So these are the network devices. That means routers available. So all these are similar to the physical routers available in the real networks. So 1841, this is the basic router. You can see this is the actual router interface. So like this, it has two Ethernet ports, one auxiliary port, and one console port. So normally you can see in this router there are only two ports. Now ports දෙකයි තියෙන්නේ. network දෙකයි මෙයාට connect කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Right. Next, you can see these are the computers, and you can have computers, then laptops, then servers, right? Again, mobile phones, TV, and smartphones, right? All things are there. Right. Then switches. Again, if you use IoT, Internet of Things, you can use this fan, door, and those things also can be connected. These home items also there, so you can connect them as well and see CCTV cameras and right webcam. All these devices are available and they work as real devices. එතකොට මේකේ ඇතුලේ අපිට මේ network එකට connect කරන්න පුළුවන් සේරම devices තියෙනවා. එතකොට ඒ devices අපිට ඇත්ත device වලින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පාවිච්චි කරලා අපිට networks වලට connect කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට පස්සේ office වල භාවිතා වෙන ඒවා. And again, right. So then in our purpose, we are going to use only computers, servers, and switches and routers, right? So these are devices we are going to practice with again, but if you want to practice further, you can use other devices as well, right? Okay, then switches, right? So here we have switches. Switch, you can select a 24 switch, 24 port. Right, so this is the normal interface of the switch. You can see this is a 24 port switch. Port 24ක් තියෙන switch එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒතර මේකට අපිට cables connect කරන්න පුළුවන්. So if you don't understand anything, please ask questions. හරි මේතර අපිට devices මෙතෙන්ට ගෙනල්ලා තියාගෙන connect කරලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද මේවා වැඩ කරන්න කියලා. ඒතර මේවා ඇත්තටම අපි කලින් කිව්වා වගේ ඇත්ත device විදිහටම තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒ වගේමයි boot වෙනවා ඊට පස්සේ ඒවට connect configuration දෙන්න පුළුවන්. මේ කියන්නේ හැමදේම මෙයාලා ගාව තියෙනවා.
අපි නම් දැන් කරන්න යන්නේ නෙට්වර්ක් එකක් අපි හදලා බලමු. කොහොමද අපිට මේ නෙට්වර්ක් එකක් හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. අන්තිමට දැන් ඩිලීට් කරගන්නවා. හරි. දැන් අපි කරන්න යන්නේ කම්පියුටර්ස් කීපයක් එකට කනෙක්ට් කරලා බලන්න කොහොමද අපිට නෙට්වර්ක් එකක් හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. So now children we are going to try connecting two computers and how we can form a network. So first of all we need n devices. So I'm going to connect get a computer. I'm going to take 3 computers. Then children in these computers, when you click on that, you can see the physical view of the computer and the desktop is there. So in desktop, web browser is there, command line, email, client, like that, all the tools that we need for networking is available. So networking වලට අපිට අවශ්‍ය වෙන දේවල් නේද tools ඔක්කොම ටික මෙයා ගාව තියෙනවා. හරි. එතකොට අපි අර කලින් කිව්වනේ මේකේ අපි කම්පියුටර් එකක් network configuration දාන්න ඕනේ මේ network center එකෙන්. network and internet settings ගිහිල්ලා ඒක ethernet වලට ගිහිල්ලා එතනින් edit කරන්න පුළුවන් වුණා අපිට IP address ඊට පස්සේ subnet mask මේ කියන දේවල් ටික. So in actual computer we also have to go to the network and network settings and again we can configure all these configurations in the real computers. So here also same. In these computers also we can go to the desktop and in the desktop these IP configurations are available. See, IP address, subnet mask, gateway and the DNS. So we can assign IP addresses using this interface. මේ අපි අර ඇත්ත කම්පියුටර් එක ගිහිල්ලා IP address දානවා වගේම තමයි මෙයාගෙත් අර කියන configurations ඇතුළත් කරන්න ඕන. හරි. එහෙනම් දැන් අපි ගාව computers 3ක් තියෙනවා. අපි මේ computers තුන පාවිච්චි කරලා network එකක් හදන්නයි යන්නේ. So everyone, to connect these computers we have to use a switch. So I'm going to click on network devices, switch and get a switch. Then I have to use cables. So in order to use cables, there is another thing that you must know. That is in copper cables, there are 2 types. Those are straight right. You can see here, there are 2 types of cables. Actually, this that you note the cable type. So this is the way that we can connect cables. So normally we have to connect this cable, I mean copper cable into RJ45 connectors like this. So when you are going to connect this one, we can make a change. මේ විදිහට අපි දැන් මේ RJ cable එකක් අරගෙන copper cable එකක් RJ45 connect එකට connect කරගන්න ඕනේ. ඒ connect කරගන්නකොට අපිට කරන්න පුළුවන් වෙනසක් තියෙනවා. ඒ වෙනස කරන්න අවශ්‍ය වෙන හේතුව තමයි අපි කතා කරනවා මේ networking වලදී device වල layer එකක් ගන්න. layers. TCP layer අපි තව ඉස්සරහට ගැන කතා කරන්නේ. හැබැයි වලට idea එකක් ගන්න පුළුවන් මෙහෙම. අපි දන්නවා දැන් network communication වලදී භාවිතා වෙන
හඳුනා ගැනීම නේද? identifiers තියෙනවා තුනක්. ඒත් අපි host name එක පැත්තකින් තියමු. මොකද name එකෙන් communicate වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ තියෙන අපිට ඉතුරු වෙනවා MAC address එකයි IP address එකයි. එතකොට computer එක කියලා කියන්නේ ඔය IP address එකයි MAC address එකයි දෙකම අඳුනගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්. Right, everyone? So, in computer networking, we normally discuss about layers, right? So, layer means how we can, when that comes with TCP/IP layers, so that comes in the protocol. However, before discussing about layers, get a simple idea. Normally, children, when we consider the computer can work with both IP address and the MAC address. So those are the identifiers that we use in networking, MAC address and IP address. So host name is there, we can leave host name because computers are not communicating with using this host name. So we can leave that. So then we have two methods. One is IP address and the other one is MAC address. So children, as I told you earlier, computer is a device which can work with both IP address and the MAC address. එතකොට කම්පියුටර් එකක් කියලා කියන්නේ මේ IP address එකයි MAC address එකයි දෙකම එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන් device එකක්. ඊළඟ ස්විච් එක ගත්තාම ස්විච් එකට වැඩ කරන්න පුළුවන් MAC address එක විතරයි. එයා IP address ගැන දන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපිට ඊළඟ තියෙන device එක තමයි මොකද router එක. તો router එකක් ගත්තාම router එකටත් පුළුවන් IP address එකයි MAC address දෙකයි දෙකම එක්ක වැඩ කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා දැන් මේ device වර්ග තුන ගත්තාම computer එකයි router එකයි කියන දෙකම device දෙකම IP එකයි MAC එකයි දෙකම එක්ක වැඩ කරනවා. හැබැයි මොකද්ද අපි කියපු switch එක වැඩ කරන්නේ MAC address එක විතරයි. ඒ නිසා computer එකකුයි router එකයි ගත්තොත් ආයේ computer එකයි switch එකයි ගත්තොත් මෙතන අපි කියනවා එහෙනම් මෙයා මේ දෙන්නම IP address එකයි MAC එකයි වැඩ කරන්න පුළුවන් router එකටයි PC එකටයි දෙකටම ඒ නිසා අපි කියනවා මේගොල්ලෝ same devices කියලා. same layer devices. ඒතර same layer devices වල transmitter එකයි receiver එකයි නේද? මොකෙන් අපි data send කරන්නේ. මෙයාගේ transmitter එක තියෙනවා receiver එක තියෙනවා. ඒතර මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. මේ same layer devices. ඇත්තම කතාව මේක නෙවෙයි. හැබැයි අපි තේරුම් ගන්න මේ විදිහට තේරුම් ගමු. So children, we consider the computer and the router are in same layer. That means those are in network layer. So the reason is because both these devices can identify both IP address and the MAC address. So then if we consider the sending and receiving data, normally that will be made through two channels. One is transmitter, the other one is receiver. So that because they are same level layer devices, the transmitter and receiver will be in the NIC in this way, right? So if we consider a switch and a computer, in the computer we have the transmitter and the receiver. So switch works only with MAC layer, so MAC addresses. So then those are different devices. That means they have receiver and the switch has the receiver and the transmitter. That is why we are called them different devices. So this is just for your basic understanding, right? This is not the technical explanation. මේක සියන ටෙක්නිකල් කතාව මේක නෙවෙයි. හැබැයි මේ ඔයාලගේ තේරුම් ගැනීම සඳහායි කතා කරන්නේ. එතකොට මේක අපි කියවා same layer කියලා නේද? එකම layer එකේ. Computer and the router. Here we have the computer
and the switch. So then what will happen? When you got to connect these two, the router and the computer, we have to use that connect transmitter to the receiver and this transmitter to the receiver. Again, here transmitter to the receiver, receiver to the, sorry, transmitter to the receiver, right? Again, if that is a computer and a computer, computer and a computer, what will happen then again? Transmitter, receiver, transmitter, receiver. So then children, again, we have to connect this transmitter to the receiver and transmitter to the receiver. And if we consider router and a switch, so here I'm going to draw it here. Router and a switch. So here transmitter, receiver, receiver, transmitter. So then we have to connect in this way. Router එක switch එක තිබ්බත් එහෙනම් මෙහෙම connect කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ connect කරපු ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. මේකට අපි කියනවා cross. cross over එකක් කියලා. මෙන්න මේකට කියන්නේ මේ method එකට කියනවා straight connection එකක් කියලා. දැන් ඔයාලට මේකේ මේ පේන්න තියෙන්නේ මේ මොකද්ද මේ straight connection එක. මේ තියෙන්නේ cross connection එක. දැන් cable අපි UTP cable හදාගද්දි ක්‍රම දෙකකට හදා ගන්නවා. ඒ තමයි cross හදා ගන්නවා ආයේ straight cables හදා ගන්නවා. අදාළ අවස්ථාව අනුව අපිට cross the straight දෙක කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. අපි එහෙම ගත්තොත් එහෙනම් මම කනෙක්ට් කරන්න යනවා කම්පියුටර් එකක් ස්විච් එකකට. මොකද්ද ගන්න ඕනේ කේබල් එක? මම cross cable indicate කරනවා කඩිරි වලින්. straight cable indicate කරනවා straight line එකකින්. So children, we are going to connect a computer and a switch. So you can tell me now what is the cable type that I should use? මොකද මම use කරන්න ඕන cable type එක? straight එකක්ද cross එකක්ද? මම connect කරන්න යන්නේ computer and a switch. So children, I'm going to connect a computer and a switch. So what's the cable type I should use? Yes, Mohammed, correct. So how about others? අනිත් අය මොකද? reply කරන්න ඔයාලා. Okay, so we have to use a straight cable. That is because these are different devices. Again, if I am going to connect a switch or a computer to a router, then what is the cable type we have to use? We have to use a cross cable.
So then you must know, depending on the device, what is the cable type that you have to use and the indicators for each cable. So we use dotted cables to indicate cross cable, and again this straight line to indicate straight cables. But however, in newest computers, normally they work with both type of cables, so that is also possible. But normally, best practice is to use straight cable and the cross cable accordingly. Right, so now you can see that here. එහෙනම් මේකෙත් අපි කනෙක්ට් කරන්න තියෙන අපිට ස්විච් එකක් සහ කම්පියුටර් එකක්. Cable type එක අපිට use කරන්න වෙන්නේ මොකද්ද? We have to use straight cable. We can get a straight cable and connect that to any port in the switch. The switch එකේ port ඔක්කොම 24ක් තියෙනවා. ඔයාලට මේ 24න් ඕනම එකකට connect වෙන්න පුළුවන්. connect කරන්න පුළුවන්. මම මේ cable එක පළවෙනි port එකට connect කරා switch එක. ඊට පස්සේ computer එකේ තියෙනවා USB තියෙනවා, RS32 තියෙනවා, fast ethernet port එකක් තියෙනවා. ඒකට අපි connect කරන්නේ ethernet port එකට. ඒ නිසා අපි connect කරන්නේ මේකට. ඔයාලට පේනවා දැන් මේකේ මේ එකක් bulb එකක් පත් වෙනවා තැඹිලි පාට. So you can see orange color indicator. So that bulb is there in the switch as well. And again, when we connect the computer to switch, it may take around 1 minute time to active the count, right? Not the count actually, active the connection, right? So මේ connection එක active වෙන සාමාන්‍යයෙන් විනාඩියකට ආසන්න කාලයක් තප්පර 30ක් 30 විනාඩි අතර කාලයක් යනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා කොළ පාට උනා. නෑ කියලා කියන්නේ මේක දැන් connect වෙලා තියෙනවා. Again, I'm going to connect this PC to the fast Ethernet port, and again that PC to the switch. So you can see still the line is not up, that line is not alive. At the same time, I'm going to connect this computer also to the switch. Then we have to wait until these connections get up. Right, you can try with your computers. Right, you can see now all the connections are up now. So then connections up වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ connect කරපු පමණින්ම අපට network එකේ communicate කරන්න බෑ computers අතර. අපි මොකද කරන්න ඕනේ? මෙයාලට IP addresses දෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අපිට පුළුවන් IP address දෙන්න. desktop එකට ගිහිල්ලා computer එකේ මම මෙයාලට click කරනවා. click කරලා desktop එකේ IP configurations එතන IP address එකක් දෙනවා 172.16.10.1යි කිය. මේක දැනට ඔයාලට කැමති address එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම නිකන් හිතලා දුන්නේ. ඔයාලට ඕනම එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට subnet mask එකත් මෙතනට automatically එනවා 255.255.00 කියලා. ඒ automatically එන්නේ ඇයි කියලාත් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. එහෙනම් subnet mask එකෙන් කියනවා මොකද්ද? So children, I gave the IP address as 172.16.10.1, and then subnet mask is 255.255.0. So then these double 255s indicate that I must use 172.16 in all the computers in the network. I can change the latter part. අවසාන හරිය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. I'm not going to give a default gateway and a DNS because still I'm communicating within a network. I mean within a LAN. Right. So I told you earlier, we need this default gateway and DNS server to access internet. නේද? අපේ networking එළියට යන්න නම් තමයි අපිට මෙන්න මේ කියන configuration එක ඕන වෙන්නේ. අපි දැනට switch එකට connect වෙච්ච local area network එකක් තමයි අපිට තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට මේ
IP address එක subnet mask එකේ ඇති. හරි. එහෙනම් දැන් මෙයාගේ IP එක තමයි 102.10යි 102.16යි 10යි 1. මම මේ කම්පියුටර් එකට දෙනවා desktop IP configuration 172. මම මෙයාට දෙනවා 102.16යි 20යි 1 කියලා. මොකද මට මේ දෙක මට ඕන විදිහට කැමති විදිහට දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි 0.255 අතර අගයක් වෙන්න ඕනේ එක තැනක තියෙන්න. මෙයාට දෙනවා 172යි 16යි 30යි 1 කියලා. ඔයාලට කැමති නම්බරයක් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ rule එකට adhere වෙන්න ඕනේ. You have to adhere this rule, that is the subnet mask should be same and the network segment indicated by the subnet mask should be same in all the computers. So I use 172.16 in all the computers. Right. Then children, when we connect computers physically into a network and again configure IP configurations, now we can these computers can communicate with each other. So again, there are several commands that we use with computers, computer networking. So normally to type these commands, we use command prompt. So networking වලට සම්බන්ධව භාවිතා වන මොනවාද commands කීපයක් තියෙනවා. ඒතර අපි commands පාවිච්චි ක්‍රියාවට පාවිච්චි කරනවා command prompt එක. අපි සාමාන්‍ය කම්පියුටර් ගත්තත් මේ command prompt එක තියෙනවා. පළවෙනි command එක තමයි IP config. අවශ්‍ය දේවල් note කරගන්න පුළුවන්. IP config is the command. So children, this IP config command is used to display IP configurations of a network, of a computer. අපි මේ IP config කියන command එක පාවිච්චි කරනවා computer එකක තියෙන internet protocol configurations, IP configurations. බලා ගන්න. Command is IP config. So when I press enter, you can see all the internet protocol configurations related to my computer will be displayed. So these are the important ones. IP address, subnet mask, and the default gateway. So my computer subnet mask is 111. This is Wi-Fi, right? Wireless LAN. Because I have connected to the wireless LAN Wi-Fi. So my number will be 192.168.1.3 is the IP address. Subnet mask 255.255.255.0. And the gateway also there because I am connected to the internet. In this computers also, in the simulation also same. I can use the same command. I'm going to type IP config. And you can see the IP settings I entered into the computers are shown here. අපිට මේ ඕනම computer එකේ නම් මේ විදිහට IP configurations බලන්න පුළුවන්. We have to go to the command line and type IP config. That is the first command that we're going to learn about networking to visit or to display IP configurations of a computer. Command is IP config, one word. So අපි ඉගෙන ගත්ත පළවෙනි command එක තමයි මොකද්ද? computer එකක තියෙන IP configurations බලා ගන්න. අපි පාවිච්චි කරනවා command prompt එක. ඊළඟ command එක තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ ping කියන command එක. ඒතර ping කියන command එකෙන් අපි බලනවා එක machine එකකින් ඉඳලා තව machine එකකට connectivity තියනවාද කියලා. දැන් මම check කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ computer එකේ ඉඳලා මෙන්න මෙයාට connectivity තියනවාද කියලා. connect වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒතර මෙයාගේ IP එක තමයි මම දුන්නේ 172යි 16යි 30යි 1 කියලා. දැන් මේ computer එකේ command line එකේ මම type කරන්න ඕනි command එක තමයි ping 172යි 16යි 30යි 1 කියන එක. So children, we are going to check
whether the connectivity is okay between these two computers. So the IP address of this computer is 172.16.30.1. From this computer, now I'm going to check the connectivity. Therefore, here I have to type ping 172.16.30.1. That is the IP address of the destination computer. Then children, what will happen? When I press enter after giving this command, this will send a hello packet. That means this will send a data to this computer and record whether it is receiving. මෙයා එතකොට මොකද කරන්නේ? මේ command එක දුන්නු ගමන් මෙයා ගාවට data එකක් යවලා බලනවා ඒක ආපහු හම්බ වෙනවද කියලා. So like that, using this ping command, ping, ping, we can check the network connectivity. We use this command to check internet connectivity. So මේ ping කියන command එක use කරනවා නම් ඊළඟ command අපි ඉගෙන ගන්න network එකේ තියෙන connectivity එක check කරන්න. අපි try කරලා බලමු. මම මේක type කරනවා එහෙනම් ping 172.16.30.1. ඒක තමයි කෙරවලම computer එකේ number එක. When I press enter, you can see I am getting a reply. Reply from 172.16.30.1 byte 32 time less than 1 millisecond, TTL 120 like that. So it gives me a report. So මේක මෙයාට report tag දෙනවා. ඒ තමයි packet sent 4, received 4, lost 4. මම යගෙන packet 4ක් යවුවා. ඒකෙන් 4ම receive වුණා. කිසිම lost එකක් නැහැ. connection එක හොඳයි කිය. ඒ විදිහට අපිට ඕනම computer එකක් එක්ක බලන්න පුළුවන් උදාහරණයක් විදිහට අපි බලුවොත් මේ දැන් මම මගේ computer එකෙන් බලන්න CMD එකට ගිහිල්ලා මම බලනවා මගේ computer එකේ ඉඳලා youtube.com වලට connectivity එක තියෙනවද කියලා. මම බලනවා ping www. මට මේක reply එනවා. packet sent 4, received 4, lost 4. ඒ කියන්නේ මට මෙතන ඉඳන් YouTube server එකට connectivity එක තියෙනවා. මම මෙතන පාවිච්චි කරේ host name එක තමයි. හැබැයි host name එක පාවිච්චි කරේ IP address එක දාන්න නැති නිසා. ඒකට මේක IP address එකට convert වෙලා තමයි මේ communication එක සිද්ධ වෙන්නේ. අපි convert වෙන්නේ කොහොමද කියලා හෙට කතා කරමු. So children, every communication is done using IP address, not using the host name. But here I use the host name because I don't know the IP address of this computer. But what this computer do initially, my computer do, that will convert this youtube.com, the host name, into the IP address, and then communication will be made using these IP addresses. So IP address පාවිච්චි කරලම තමයි communication එක සිද්ධ වෙන්නේ. Even I use the host name here. හරි එහෙනම් දැන් මොකද්ද මේ උනේ? my computer එකේ ඉඳලා data එකක් YouTube computer එකට ගිහිල්ලා US වල ආපහු ආවා. So what happens here is a data from my computer reached to the YouTube computer and it came back. So we call that a round trip time. A round trip. So round trip is sending a data from one computer and the time until it receives the response. අපි computer එකෙන් නම් data එකක් යවලා ඒක response එක හම්බ වෙනකන් time එකට අපි කියනවා round trip time එක කියලා. And you can see the average value. Average is 42 milliseconds. So this connection takes 42 milliseconds to send my request to the US server in America, YouTube server in America, and get it back. Those are the information that we can get from the ping command. Right, everyone? Now we know that we have connected to 3 computers, and all the computers we assign IP addresses. IP configurations were given. We gave only IP address and subnet mask. So through that IP address, we can check the connectivity using ping command. So එහෙනම් මෙහෙම network එකක් හදුවාට පස්සේ අපි කරන්න ඕන පළවෙනි දේ තමයි මෙයාලට IP addresses දෙන්න ඕනේ. So IP addresses දෙද්දි rules දෙකක් අපි කතා කරා. subnet mask එක හැමෝගෙම සමාන වෙන්න ඕනේ.
subnet mask එකකින් කියවෙන IP address එකේ network segment එක හැමෝගෙම සමාන වෙන්න ඕනේ. So those are the two rules. Otherwise they will not be able to communicate. එහෙම නැත්නම් මෙයාලට communicate කරන්න බැරුව යනවා. හරි. එහෙමනම් එතකොට අද දවසේ අපි කතා කරන්නේ ඔය ටික. එතකොට හැමෝම හෙට වැඩේට රෙඩි වෙන්න. මොකද්ද පැකට් ට්‍රේස් software එක දාගන්න. අපි තවදුරටත් පැකට් ට්‍රේස් පාවිච්චි කරලා තමයි වැඩ කරගෙන යන්නේ. අපි තව ඉස්සරහට තියෙන සර්විසස් ඉන්ටර්නෙට් ඊමේල් ඔය දේවල් හැම එකක්ම මේකෙන් කන්ෆිගර් කරලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලනවා හෙට දවසේ. එතකොට දැනට සරල අයිඩියා එකක් තියාගන්න ඔයාලා ගාව IP address කියන්නේ මොකද්ද MAC address කියන්නේ මොකද්ද කොහොමද connect වෙන්නේ. So you can add more computers to the network, add more switches and try this further. Okay. Alright, before winding up, assume that I have another location belong to the same network. So we are going to have another switch. And assume that there are another 2 computers there. So this is another location but belong to the same network. So then what we have to do? We have to connect these 2 switches as well. So to connect PC with the switch, we use straight cable. Then to connect 2 switches, so those are same devices. Then we have to use crossover cables. So then we have to wait until the links get up, get live. And until that, I'm going to add IP configurations to these computers as well. So my network is 172.16. Then I can add any number. So I'm going to add 100.1. 255.250 is the subnet mask. And for this computer also, I'm going to add desktop IP configuration 172.116.100.2. Now, children, from this computer, I'm going to check whether I can reach to a computer in this network as well, because all these are connected via a switch and that is belong to the same network. Okay. So then I'm going to type in the command line ping 172.16.100.2. Go on. See, again I'm getting responses, but you can see for some data packets it has taken a time, right? But however, I can reach to that computer. Let's see how that happens. Right. අපි බලමු මෙතන ඇත්තට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. When I give this ping command, so children, you can see what actually happens when I going to access a computer. Right, normally a data packet will be generated here because I'm going to request, I'm going to send a data to this computer in the network. So you can see that will be sent to the switch and goes to the other switch and to the relevant computer, and that will again reply. So in this window, you can see still there is
nothing, right? තාම මොකුත් නැහැ මේකේ. Next, it reached the switch and the company. Then it is accepted. Next packet, that is also accepted then. Third one, again that will be received. Right? That is accepted. You can see here now. Now I have get three responses yet. තාම packet 3යි නේ ආවේ. ඒ තුන list ලා තියෙනවා. The last one. Okay. Right, you can see now the report is given. 4 packets and 4 are received. Right. So like that, we can using the software, we can simulate the network connectivity. Right, children. So you can try further with your ones. Here, the real-time mode and the simulation mode. I access this simulation mode. I'll explain that tomorrow further. Right. Then everyone, for today we're gonna stop now. Do you have any questions to ask? අපි දැනට කතා කරපුවාන් මෙතනින් අද දවසේ අවසන් කරන්න යන්නේ. ඔයාලට මේ වගේ මොනවා හරි අහන්න දේවල් තියෙනවද? Okay, children. So if there are no questions, because now you are not talking, so then we are going to wind up the session. Thank you for your participation. අපි අද දවසේ නවත්තන හෙටත් අපි 7:00ට හම්බෙමු.